It is a very good evening here at Hope TV, where you look and live, hoping that you had a blessed Saturday. My name is Nelius Wanjiru, and our sign language interpreter today in our Newswatch tonight is Monica Ching. We are here to keep you updated, and let's begin with news from Laikipia County concerning floods, where the Laikipia residents living in areas prone to flooding have been urged to move to safer grounds to avert loss of lives and destruction of property by the deluge. Local leaders speaking in Key informal settlement, where more than 20 families were affected by flash floods after the Likey River burst its banks on Thursday, said that the current rainfall was abnormal and could unleash havoc, hence need to be cautious. Following heavy rainfalls in Mount Kenya forest that resulted in flooding in Likey informal settlement, the government promised to provide temporary reprieve as they restart their lives. Kuna baadhi ya familia kama 27 ambayo iliathirika, lakini kuna boma mbili zilibebwa na maji. Na niseme ya kwamba isipokuwa hata wamejenga kando na mto, kuna ushahidi ya kutosha kwamba sehemu ambao wamejenga ni kama imewahi kuwa njia ya maji. So langu ni kusema kwamba kwa hizo familia wasithubutu tena kurudi mahali ambao tumewatoa. Kuna viongozi wamejitolea kwamba watawatafutia nyumba wakae kwa miezi miwili, tunapoendelea kupanga vile wataendelea kuishi. Niseme ya kwamba kuna wale baadhi wengine wamekaa kando ya mto. Ni vizuri kumwota mto vile inaendelea. Na sana sana wale wakaa chini ya mto pande ile nyingine, mahali inaweza kuwa flooded. Wakati huu mvua imekuwa nyingi, sio normal rain. So ni vizuri wawe makini sana, na wakati wote waweze kumwota mto vile inaendelea. Langu jana tumekuwa na mafuriko mingi huko kutoka Mount Kenya, kukakuwa mafuriko imetupita jana. So nyumba mingi hapa zikakuwa zimeathirika. Na nikisema maana ya nyumba mingi zimekuwa zimeathirika, ni kusema kuna nyumba in total 27 ambazo ziliweza kuathirika jana. Nikisema kwa hizo 27, 10 kwa hizo zikakuwa hakuna kitu hata moja ambayo tuliweza kuokoa. 7 ikakuwa ni zile maji mengia kwa nyumba na vitu zimeroa. Moving on, education stakeholders in Thika, Kiambu County are working round the clock to ready schools that were most affected by floods for Monday reopening. Thika MP Alice Nganga said a team is working on over 4 most affected schools in the area to clean up classes that had been submerged by the floods, water and unblocked drainage systems. On the safety of learners, the MP said should the rains continue, one school reopen and threaten to the lives of learners, teachers should consult the local administration. The residents said unless the bridge that links the lower part of Kiambu County to Machakos County that was swept away by the floods is repaired, they will not allow their children to go back to school. Our Madam DCC is here with us now. Our senior chief is here with us. That is the work that we are doing today and tomorrow and the day after tomorrow. Muthie macukuru-inĩ mothe maitũ nĩndamenya he mangĩ matangĩhota kũingĩrĩka ta kũrĩa gwitũ Karibaribi. It is very hard to access the premises ya shukuru. So we are going there with Madam DCC together to tumenye what do we do for now, because when we say children to go back to school, the first question we need to ask ourselves, are our children safe? Above all, we need to know whether our children are safe. Tutikama stokia mario the atago tokamashokia on a need based criteria, how whether it is safe for them to go back. We will use that criteria, not that children go back to school and we don't know about their safety. They will go back according to how we have assessed and give them a clean bill of health that they can be able to go back to school. Imewadhiri sababu watu wanatoka huko wanakuja kazi huku, wale wengine wanaenda huko. Watu ya Thika wote Wanduni wanapitanga hapa. Hakuna watu, hata watoto wa shule mnasema warudi shule, hakuna kurudi. Na wanasomeanga huku. Sasa watapita wapi? Hata watu wa biashara simekoma, hata labda huko sukari taisha, hawatakunywa chai. Manake barabara ni hii. Sasa imedhuru mpaka watu ya hii Delmont. Wengi wanalala huko. Unakuta mabasi yanapita hapa na mwaga watu huko, wanarudi wanaenda kazi. Kayata huko hakuna. Sasa daraja imebadili kabisa kila mmoja. Hakuna kuvuka na hakuna kwenda huko na hakuna kurudi huko. Kwa hivyo kuna shida, serikali iangalie, manake hakuna sasa matumishi imekuwa mbaya. Mimi hufanyia kazi Ndonyo Sambu huku na nakaa Thika. Sasa unaona hizo masiku zote imebidi sasa nitafute alternative way.
Kazi zangu ziko huku, siwezi fika huko. Moving on, Investment, Trade and Industry CS Rebecca Miano says the government is working with the World Bank to set up a fund to support businesses adversely affected by flooding. Miano said they will soon be speaking to MSMEs to see how they can be helped to rebuild their resilience in the wake of the devastating floods that have hit the country in recent time. The CS urged residents to plant fruits trees along other trees that they can exploit commercially later. Tuko na shirika linaitwa Kenya Development Corporation, KDC, na KDC mandate yao ni kushikilia biashara ndogo MSMEs. Tumeshirikiana na World Bank na saa hizi tunajaribu kuongea na World Bank na development partners wengine kuwaeleza kwamba katika mafuriko kuna biashara zimeathirika, zimeenda chini sana, ili tuweze kutafuta fedha, tutafute pesa, tuangalie hizo biashara ndogo tuweze kuziinua na kuzipatia fedha ili ziinuke tena. Kwa hivyo tuko na hiyo mipango, lakini tukimaliza tutatangaza hiyo criteria ndio watu wakuje. Lakini kwa sasa tungealika wananchi na wanabiashara watueleze biashara zao vile zimeathirika. Hata tukiwashikilia kwa hiyo pesa kidogo, tuweze kupanga ndio miaka ijayo tukipata mafuriko kama haya tusiweze kuwa na madhara mengi pia hata kwa biashara. Kwa hivyo natarajia tutamaliza hayo majadiliano na tutaweza kueleza wanabiashara vile tutashirikiana hapo. And away from matters floods, we take a look at matters health, where the government has committed to consistently tackle the persistent human resource challenges that impede the realization of universal health care in the country. President William Ruto has affirmed that his administration will continuously involve stakeholders in the health sector, including health workers' union, to foster industrial harmony and find long-lasting solutions to the issue during a meeting with the leadership of the Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union KMPDU, headed by Secretary General Davji Atela at State House, Nairobi. President Ruto addressed these issues, as Grace Ahati reports. In a bid to accelerate the realization of universal health coverage UHC in Kenya, President William Ruto has vowed to consistently address the persistent human resource challenges facing the country's health sector. This comes days after the Kenya Medical Practitioners, Pharmacists, Dentists Union KMPDU signed the Return to Work Formula Agreement with the government, bringing to an end the 56-day nationwide strike that paralyzed health services. The president on Saturday held a meeting with the leadership of KMPDU, led by the union's Secretary General Davji Atela at State House, Nairobi, where he pledged to consistently engage stakeholders in the health sector, including health workers' unions. According to the head of state, this move will promote industrial harmony and long-lasting solutions to the challenges. On its part, the union committed to champion and support the universal healthcare agenda and the rolling out of the social health insurance to all Kenyans. KMPDU, which represents more than 7,000 members, went on strike on March 13th, demanding the payment of their salary arrears and the immediate hiring of trainee doctors, among other concerns. The doctors were demanding the full implementation of their collective bargaining agreement signed in 2017, where they listed a total of 19 issues they want resolved, top among them the posting of medical interns on a 206,000 shillings monthly salary. Furthermore, the strike gained momentum after the Kenya Union of Clinical Officers KUCO joined in, advocating for improved employment terms for its members. While some progress has been made with doctors returning to work in public hospitals following negotiations with the government, challenges persist as clinical officers and medical laboratory officers are still on strike. Reporting for Hope TV Newswatch,
I'm Grace Ahati. Thank you so much, Grace Ahati, for that report. And with that report, let's take a short commercial break. We shall come back with more news. Don't go too far. To get Wewe ni Mungu by Nelius Wanjiru as your Skiza tune, SMS the word Skiza 88300028 and send to 811. Hope Skiza, spreading the hope. Are you ready to celebrate the brilliance, resilience, and outstanding achievements of remarkable women in East Africa? Hope Media, in partnership with BH Media Agency, brings you the East Africa Women of Excellence Awards Kenyan Chapter. The East Africa Women of Excellence Awards Kenyan Chapter aims at celebrating and honoring the unsung women trailblazers and the change makers in various fields of influence. Visit our website at www.womenofexcellenceawards.co and vote a woman of impact in the various categories. Let's celebrate the incredible achievements of women together, and don't forget to tune in on the 14th of June this year as we honor the winners. For partnership and sponsorship, call Eunice on 0719 863 336 or Warren on 0724 514 998. You can also email customerexperience@hopefm.org. The East Africa Women of Excellence Awards, recognizing East Africa women of impact. Aya, I'm not Go TV Stream. It's free. Go TV Stream iko mkononi na ni free. Download Go TV Stream app for free. Enjoy live TV na shows kamia nane. Download and watch later, anytime, anywhere. Go TV Stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers. Go TV. Love it. To get Ebenezer by Jane Allaire as your Skiza tune, SMS the word Skiza 88300023 and send to 811. Hope Skiza, spreading the hope. Ebenezer, you've been our God. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. This year, Hope FM is celebrating 20 years of spreading hope and inspiration in the airwaves across the globe. To mark this milestone, we invite you for an unforgettable worship ceremony dubbed Experience Hope, a soul-stirring celebration happening on the 25th of May 2024 from 2 p.m. to 7 p.m. at Sitam Valley Road. Prepare to be moved by the soulful voice of Joel Wanga from Tanzania. Baba, umejua kunifurahisha. Baba, umenifuta machozi. Alongside celebrated Kenyan artists Peter Watako, Kathy Praise, Bitson and Karura Voices, and Godwill Babete. Don't miss out. Get your ticket now on www.hopemediakenya.org or dial *826*50#. Charges are 1,000 shillings advance tickets and 1,500 shillings at the gate. So mark your calendar, get your praise game on, and see you at Experience Hope. All are welcome. Do you remember?
Every day is a party. Other people in the station, yo, put your hands up. If you got a question, Jesus is the answer. I don't know another part. Listen and live. Mimi Angela nimeshanga sana. Nilifikiri kubarikiwa ni kuwa na mali mingi, kumbe mimi nilijidanganya. Listen and live. Revolution. That's the only part I'm good at singing. Do you want a revolution? Story of hope. Listen and live. Je, ushawahi kuweka jambo kwenye mizani? Ushawahi kupata uzito wake? Haya basi, usitapetape zaidi. Naomba unigande, maana mizani ipo hapa kwa ajili yako. Vyakula na mbegu za kitamaduni, na kutuliza fikra na kukuwezesha kupima masuala ibuka katika jamii, tena kwa busara. Tukutane mizani kila Ijumaa saa 1 machweo kwenye runinga ya Hope TV. So this parent calls me after service and says, "Young man, you do not know what you've done," because tells me that my son comes and tells me that, "Dad, I have also been struggling with ABCD. His was a mix of alcohol and pornography." And just hearing Justo on Route 104, I feel a young person like me give his testimony on how God has moved in his life. And I requested to meet the young man, and we met over coffee, became good friends. And I told him as well, listen, by me sharing does not mean, because the devil puts banana peels all over. Now, scripture tells us that, no weapon fashioned against you shall prosper. It doesn't say that weapons will not be fashioned. No, it says no weapon. It means weapons will be fashioned. And he will put traps all over. Right from your phone. You open Instagram, you see an image. And all of a sudden, it plays back. All those things. So that's another, because the battle is in the mind. That is why Paul says in Romans 12:1, not be conformed by the patterns of the world, but rather be transformed by the renewing of the mind. He knows it's here. Welcome back, and let's go on with our news bulletin tonight, where a section of parents have expressed dissatisfaction over the directive by the President William Ruto to reopen schools on Monday, citing the safety risk of learners under the prevailing weather conditions. In a spot check by Hope TV, schools in various parts of Nairobi County are still submerged, with some serving as evacuation camps for the victims of flooding, while some victims are blaming the government for not resettling them elsewhere as the school reopens. Let's have a look. This is Why Not Primary School, a school that is situated Mobatini, Mathare North, Nairobi County. All the classrooms and toilet latrines have been swept away by floods, leaving the place like a swamp filled with still waters. This comes even as the rescue mission is going on, and over 300 affected families are hosted at Happy Star Academy in Mathare after their houses were swept away by floods, and they are narrating to us. Ngiliwa na maji, tunaomba yeyote ambaye anaweza guzwa aweze kutusaidia, maana tulipoteza kila kitu. Maji ilijaa kwa nyumba, tulikuwa tunapitia juu kwa mabati tukiruka ile side nyingine. Watoto vitu zilienda, vitabu, uniform. Hata tunashindwa tuanzie wapi tumalizie wapi. Unfortunately, their days have come to an end as the school are set to open on Monday next week, and the manager for the Happy Star Academy and who has been their host have reminded them to vacate and create room for learners to begin their second term studies. Either way, the victims are now blaming the county and national governments for neglecting them, even after promising they would resettle them elsewhere as they find for them a long-lasting solution as the rain subside. So I would also ask the government also to come in for us, for their support, and also to understand the trauma our watoto wame undergo.
So they would have given them a more little time for them to at least to come up to their senses kwamba sasa warikave so that they can come back to school. Wengi pia wana watoto wadogo wanauliza wataenda shule, watoto wao wanaenda shule gani? Naona. Na watasomea wapi? Sasa tuko na serikali hapa shule pia kulikuwa na maji pia imeingia kwa shule. Vitabu zote zimeloa. Sasa wanapanga sasa kutafuta pesa kununua vitabu lakini haiwezekani juu manager wa shule alianza kuhost hao watu karibu wiki moja. Tangu hiyo nini shida yaanzie. Sasa kwa sasa hiyo pesa alikuwa nahost na watu ile ya shule ametumia. Sasa alikuwa naomba kama msaada inaweza kuja ikuje pia watoto wa shule wenye wako hapa. And in Githurai, Kiambu County, the situation is similar. These are families displaced by floods. They have gathered at Valley Bridge Primary School, hopelessly not knowing where to head after school reopened on Monday. Zote zilienda. Kwa mfano kama mimi sina nikiangaliwa kwa saa hizi na kama mtu mwenye ana elimu zodi nikiitishwa documents sina document yoyote, sina birth certificate, sina ID, na kaa tu mtu ordinary person. So hadi tukipata kazi hatuna any documents na kwenda kwa serikali tunaambiwa documents lazima uchukue na pesa. Kwa Monday na niko hapa pamoja na familia yangu. Mimi nikiambiwa nitoke hapa kwa vile mimi tunaambiwa tutoke hapa kwa sababu sijui itakuwa aje mwisho wa hii maneno. Mimi sina pahali pa kwenda. Mimi ningeomba vile watatusaidia tutoke hapa sababu hata hiyo chakula tunapewa lakini unakaa ukikuwa na tension. Watoto wengi ambao wako nje na hawataweza kuingia kwa shule. So tungelitaka serikali pia ituangalilie. Watoto wengi wale ambao mnawaona hapa siku ya leo wote hakuna mtu ako na kitabu. Ni kwa sababu vitabu vyote vilikunywa maji, bags zikabebwa, mattresses zote zimesombwa na maji. Na pia kuna nyumba zingine ambazo maji imefika kwa roof, unaweza taka kutoa vyombo vyako lakini unashindwa na kuzitoa kwa sababu maji imejaa huko. So hizo vyombo zote zimeharibika. Hata saa hii watu wakiambiwa warudi makwao, mtu hana mahali pa kuenda. This is a river Kiu, a river that is situated in Githurai, Kiambu County. And according to many affected families and residents of the area, they are saying this is the biggest cause of their problems. On the other hand, the village elder Julius Masese says the affected families had been warned on building houses in the riparian land, but they never heed to the government instructions. Sisi ni watu ambao tuna mapato ya chini, uchenga paka kwa mtu naye imeaffect watu sana. Watu wanachenga paka kwa mto, ingawa serikali ilikuwa imesema kwingine watu wasonge nyuma, kwa kuwa ile hali ya umaskini watu wamekatalia pale. Lakini sasa watu wameona macho ile shida imetokea, ambapo watu wamechukuliwa, manyumba imefuagiliwa yote. So mimi naomba hii kitu isirudiwe kuchengwa nyumba pale. Hata kama inasaidia watu atini watu wa klasi ya chini, nyumba isiwekwe pale tena. According to Education CS Ezekiel Machogu, over 1,900 schools infrastructure was hit hard by the floods, requiring extensive repairs. Also, over 47,000 households have been affected and forced to move out to the makeshift camps, making it impossible to prioritize school. It is a really very sad and devastating situation here in Mathare, Nairobi County. The affected families, they really don't know where to run to and to whom to run to. And that's why they are calling upon the national government, the county government, the churches and any other organization to come to their aid in this situation. Reporting for Hope TV Newswatch from Mathare, Nairobi County, my name is Nelius Wanjiru. That's awesome. Let us go on and take a look at matters climate change mitigation, where teachers, parents and learners of St. Petroc Premier School in Runyenje's constituency, that is Embu County, joined the rest of the county in participating in National Tree Growing Day by planting over 100 trees in the school compound. The school community say this was part of their contribution in assisting the government fulfill its vision of growing 15 billion trees by the year 2032. School principal Kelvin Agalambo, who led the exercise, said they were also doing so in joining the call by President William Ruto to do so in remembrance of the Kenyans who have lost their lives as a result of floods. He stressed the need for the community to embrace this culture in order to mitigate against extremities of climate change.
Kama shule, wazazi, wafanyikazi na wanafunzi tuko hapa ili tuweze kukumbuka na kuungana na taifa nzima kama vile rais alisema, tukaweze kupanda miti ili tukaweze kuwakumbuka wenzetu wale ambao waliangamia kwa mafuriko, na pia kuwa na ule uzoefu wa kujua athari za joto jingi katika dunia. Kwa hivyo sisi kama shule ya St. Petro tumejiandaa na tuko tayari kuhakikisha kwamba sisi ni mabalozi wa kuwa na mazingira ambayo ni safi, mazingira ambayo hayana joto jingi, ili tusiwe na athari jinsi ambavyo tumeziona. Hii miti ambayo mnaona imepandwa hapa, hawa wanafunzi ambao mnawaona pamoja na wafanyikazi, tutafanya kazi pamoja kuhakikisha miti imenawiri na imeweza kukua, iwe ukumbusho wetu ya kwamba tulichangia katika mazingira mema. Siku ya leo tulikuwa tumejiandaa kama vile ambavyo tulikuwa tumeagizwa na rais wetu Dr. William Samoei Ruto, ya kwamba ni siku ya kuwakumbuka waliotuacha ama wale ambao waliathirika kwa mafuriko ambayo yamekuwa katika nchi yetu. Na kwa hivyo sisi kama familia ya St. Petro tukaingia hapa, tumepanda miche na takriban tumepanda miche 100 na tutaendelea kupanda miche hiyo. Pengine tu kufafanua, na kama vile ambavyo tulikuwa tunasema ya kwamba miti ndiyo ambayo itakayotusaidia. Inaweza kufanya jambo hilo pengine leo ama siku zijazo. Kama Now we take a look at matters sports, where there was a song and dance in Embu Town on Saturday as 3KFC that has been promoted to National Super League after emerging victorious in Division 1 Zone A League officially brought the trophy home. The team sealed the title win last weekend with a 3-1 win against Kibra United, while their closest rival Fortune Sacco, that was also vying for the top spots, paraded by the single point, suffered a 0-0 loss to Omax FC. The squad gathered at their Embu Stadium home ground to celebrate the win with their fans and supporters, as they also presented the trophy to Governor Cecily Mbarire, who raised it aloft to the cheers of the fan. They later embarked on tour along the streets of Embu Town, parading the trophy, a worthy term as a milestone victory for the team that started as a village team. Our 3KFC team here in Embu has been able to get to the National Super League. We are very happy that they are now in Division 1, and we are glad that for the first time in the history of Embu, we've been able to grow champions that can get to that level. We are happy as a county to be associated with them. We have walked the journey with them, and I'm truly happy that this morning tumeweza sasa kuona wakileta the cup nyumbani. We also have about 4 teams in Division 2 ambazo pia nataka kuhakikisha we will support them. Later in the year we are going to have the Governor's Cup, and that too we are going to work very closely with the teams that are trying to develop right from the village level, so that we can be able to have strong teams coming from Embu and being able to challenge other bigger teams at the national level. Hii ushindi ambayo tumekuwa nao ya kuwa champions inamaanisha a lot kwetu, mimi kama individual na sisi kama Embu County, kwa sababu kwa historia hatujawahi kuwa na timu ambayo inacheza kwa hii division, na sasa mnaona Embu football sasa imekuja kwa map ya national football ya Kenya. So inamaanisha it means a lot to me and to the Embu football fraternity. Imegharimu sacrifice na hard work, ijakuwa rahisi, especially kwanza hatukukuwa favorites, na mali tulianza ligi unaona tulianza kama tuko kwa relegation zone. So imegharimu a lot of hard work from the boys and from all the people involved, na focus ambayo imekuwa hali ya juu sana. So naamini ya kwamba hiyo commitment ndio imekuwa reason kwa nini tumefika mahali tumefika.
A very big congratulations to the team, and that is the end of our news bulletin tonight. Many thanks to everyone that made them a success, including our editors and directors. My name is Nelius Wanjiru, and our sign language interpreter has been Monica Chieng. Till next time, have a blessed weekend.